inception in 1976, and this year we are celebrating Golden Jubilee year of the Academy. And every year we do conduct more than 60 plus training programs catering to these personnel who are part of national agricultural research, education and extension system in the country. So starting with newly selected agricultural scientists who have been selected through Agricultural Research Service, they come here for foundation training of Agricultural Research Service, which is on par with National Police Academy. So as through UPSC they get selected and they undergo training at NPA. Similarly, through ARS examination, whoever is being selected as agricultural scientist, they undergo training. This is the basic mandate, and later we also do senior level and management development programs, leadership development programs, executive development programs, and so on and so forth. So this is in brief about the academy. We are spread across 120 acres of land and 147 persons working across. We are both short and short team, but we work tremendously contributing towards the policy level decisions, which is taken and implemented by Indian Council of Agricultural Research. This is in short about us. In a short way, we will have the main program. Thank you. Welcome Sri Manish Krishnakant Garu, Deputy Director for PIB Hyderabad. And also welcome our resource person, Maya Dipya. Welcome you, sir. And also thank you. So, ee roju మీ అందరికీ the saplings and welcome the dignitaries to the program. Thank you, sir. Please give a big hand. Thank you for accepting our request, sir. So, before we formally start, thank you, sir. Andarki namaskaram, and thank you all the media friends for coming to this workshop. ఈ PIB హైదరాబాద్ ఆధ్వర్యంలో ఈ జరుగుతున్న ఈ వార్తాలాప్కి ఇచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ మా స్వాగతం. అండ్ డైరెక్టర్ జనరల్ NAR శ్రీ నరేంద్ర కుమార్ గారికి, అలానే శ్రీ గోపాల్ రావు గారికి, డైరెక్టర్ NAR అండ్ ప్రొఫెసర్ జ్యోతి సచిపాలన్ గారికి కూడా సాధారణంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. మొట్టమొదటిగా PIB గురించి మీకు చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియా సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేసే ఒక డిపార్ట్మెంట్. సో వీ యాక్ట్ యాజ్ ఏ లింక్ బిట్వీన్ మీడియా అండ్ గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్కి, పాలసీస్కి మీడియాకి రీచ్ అయ్యే విధంగా. సో మనకి ఒక వెబ్సైట్, అలానే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో ఖాతాలు ఉన్నాయి. సో తద్వారా మేము మీడియాకి గవర్నమెంట్ పథకాలని చేరవేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాము. అలానే కాకుండా PIB ఆధ్వర్యంలో మీడియా వర్క్షాప్స్ నిర్వహిస్తున్నాము. ఇవి నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్, వేరు జిల్లాల్లో కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. తద్వారా టైర్ 2, టైర్ 3 జిల్లాల్లో కానీ, నగరాల్లో, పట్టణాల్లో ఉన్న ప్రజలు మీడియా మిత్రులకు చేరుకుంటున్నాము. అలానే ఈ పర్టికులర్ వార్తాలాప్ ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్ గ్రామీణ్ పథకం గురించి ప్రజల్లోకి అత్యంత మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం కట్టడి చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ వర్క్షాప్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ అపోహల్ని తొలగించడానికి మనతో పాటు ఈరోజు సీనియర్ IAS ఆఫీసర్ శ్రీ నరేంద్ర కుమార్ గారు ఉన్నారు, అలానే జ్యోతి సచిపాలన్ గారు ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు. సో దే విల్ డూ దట్.
Now I would like to call Director NAARM to address the meeting. Distinguished guest, Dr. Gopalal Garu. So Dr. Gopalal Garu is a very senior agriculture scientist and an administrator with nearly 3 decades of experience in teaching, research and institutional leadership. He has begun his career as an assistant professor at Rajasthan Agriculture University from 1996 and to 2002. Later, he served as a senior scientist at ICAR Jodhpur from 2002 to 2008. And in 2008, he worked as a professor post-harvest technology at College of Horticulture and Forestry at Central Agriculture University, Pasighat. And subsequently, he worked as a principal scientist of horticulture from December 2008 to April 2007. Dr. Lam served as director of National Research Center on Seed Spices, Ajmer, from 2007 to 2021. So during which the institute has achieved FSSAI and ISO certifications and also received 2 national awards. So in his tenure. Later, he served as a member agriculture and Kaveri Water Management Authority, New Delhi from 2021 to 25. So Sir is presently serving as a joint director, ICAR-NAARM, Hyderabad, and is also holding additional charge as acting director at this institute, that is ICAR-NAARM, since June 2025. Sir has also guided 13 postgraduate and doctoral students developing 13 seed varieties, 60 technologies, 35 value-added product, has an outstanding publication record. He is also recipient of 7 national fellowships and 6 prestigious national awards, including Dr. R.S. Paroda Award. So let us give a big hand to Sir. Sir, thank you, sir. Now I request Sir to please give away his presidential address. You elaborated a lot about me. No particular subject today. Honorable Chief Guest, Dr. Narendra Kumar sir, Dr. Jyoti Swaramalapi, and Dr. Manas, all delegates, press media people, and dear friends, ladies and gentlemen. Very good morning to all of you, and very welcome to NAARM, ICAR-NAARM for this valuable introduction. And I think subject is very important as far as Indian community is concerned, rural community is concerned especially. I'm not so much aware about the program, but yes, we are having different type of the regular news from different corners of the country, especially from Delhi. With respect to today's the subject Vartalap title is Viksit Bharat GMJ Act 2025. Recently, it is accepted by our Honorable Parliament, and it is replacing the MG-NREGA with some important 4-5 aspects. I think it has been constituted. Just I have gone through the website of Government of India, and we have discussed, Manasji and me discussed also earlier, Madam also was there. NREGA was started 2005 onward with the livelihood program of rural India, the 100 days employment guarantee, and now it is raised to 125 days. And then the strengthened decentralized planning through Viksit Gramin Panchayat Plan and nationally integrated through Viksit Bharat National Rural Infrastructure State. The shift to normative funding and centrally sponsored structure improve the predictability, accountability, and center-state partnership. Now it is a little bit changed. Earlier it was 100% funded by Government of India as far as NREGA is concerned. Now it will be
60-40 in the most of the states, and Northeast states and Himalayan states it will be 90-10, and then some UTs it will be 100% funding by Government of India. UTs we know that it is controlled by Government of India directly. Four important aspects. Now, the water security through water related works, core rural infrastructure, livelihood related infrastructure, and special work to mitigate extreme weather events. And now, many on the globe, but still we are having scarcity of labor in farm. So at different platforms, many people requested to the government that if we can divert some labor towards agriculture, I think now it will be taken care with this new act, and that will be a win-win situation for all the people. And they have increased, as I told earlier, that from 100 to 125 days. And water and land is very important aspect as far as agriculture is concerned. I think both will be taken care, and there are so many things. విచ్చేసిన ప్రెస్ మిత్రులందరికీ ప్రప్రథమంగా నా శుభావందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు విషయం అందరికీ తెలిసిందే, వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్ సంబంధించి కొంత ఈ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా మీకు స్పష్టీకరణ ప్రస్తుతం చేయడానికి ప్రయత్నం నేను ఈ రాబోయే కొద్ది నిమిషాల్లో చేయదలుచుకున్నాను. దీంట్లో మా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎక్కడ నేను పెట్టలేదు. యాక్ట్ యొక్క ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయో ఆ ప్రొవిజన్స్ అక్కడే తీసుకొచ్చి పెట్టాం, కానీ విశదీకరించడం కూడా జరగలేదు. యాక్ట్ ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ఉన్నవి ఒక డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్లో తీసుకొచ్చాం. సచ్ ప్లానింగ్ ఏం ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, మానిటరింగ్ ఏం ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్ యొక్క రోల్ ఏ విధంగా ఉంది, ఫైనాన్సింగ్ ఏం రోల్ ఉంది, ఇంకా వేరే సీరియల్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి, యాక్ట్లో ఏమున్నాయి, అది కూర్చా తప్పకుండా ప్రతి సత్వం చూసుకొని అదే మాట్లాడుతుంది. దాని గురించి మేమేమి మా సొంత ఇంటర్ప్రిటేషన్ లేదు. యాక్ట్ యొక్క ఈ మొత్తం మన ప్రెజెంటేషన్ ఈ విధంగా ఉండబోతుంది. ఇప్పుడు ఈ కొత్త యాక్ట్ వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ గ్యారంటీ ఏవం ఆజీవికా మిషన్ అన్న యాక్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది. గాయత్రి గారు చెప్పినట్టు డిసెంబర్లో ఇది వచ్చింది. దీని అవసరం ఏంటంటే మనం చూస్తే ఇప్పుడు 2 దశాబ్దాలుగా ఈ నరేగా యాక్ట్ అనేది ఉన్నది. ఈ 2 దశాబ్దాలు చాలా మార్పులు వచ్చినాయి, దేశవ్యాప్తంగా మార్పులు వచ్చినాయి, జీవన శైలిలో మార్పులు వచ్చినాయి, మన ప్రయారిటీస్లో దేశం యొక్క ప్రయారిటీస్లో కూడా మార్పులు వచ్చినాయి. ఈ ప్రయారిటీ మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ యాక్ట్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ సెట్టింగ్ యాక్ట్ అని చెప్పుకోవాలి ఈ యాక్ట్. ఎందుకంటే వికసిత్ భారత్ మనం ఏం చేస్తున్నామో 2047 వెళ్ళాలంటే ఈ యాక్ట్ దీంట్లో చాలా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది. మన సొంత కవితం కాదు, రాసిన యాక్ట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను. తర్వాత సబ్స్టాంటివ్ మనం చెప్తున్న ప్రతి దానికి మనము సైటేషన్ ఇచ్చాం. ఆ యాక్ట్ లో వాట్ ఈస్ ద రెలవెంట్ ప్రొవిజన్, ఆ రెలవెంట్ ప్రొవిజన్ ప్రకారమే మాట్లాడతాం. మనం సొంతగా ఏమి ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయలేదు, మాట్లాడలేదు. సబ్స్టాంటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బట్ లింక్ టు క్రియేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పబ్లిక్ వర్క్స్. ముందర ఒకే వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలని ఒక ఉద్దేశంగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఏంటి, నిర్దిష్టంగా మనం ప్లానింగ్ స్టేజ్ నుంచి రూరల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ క్రియేట్ చేయాలా, సస్టైనబుల్ అసెట్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. ఏమేమి అసెట్స్ క్రియేట్ చేయాలా, 4 రకాలుగా వర్గీకరించారు వాటిని. వాటర్ సెక్యూరిటీ, జల్ జీవన్ మిషన్ లో ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి ఇంటికి మనము తాగునీటి సదుపాయం కలుగజేస్తా ఉన్నది ఒక టైం బౌండ్ సాచురేషన్ అప్రోచ్ లో చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ముందుకు వెళ్తున్నాం, ఆల్మోస్ట్ సాచురేషన్ అప్రోచ్ దగ్గరలో పడుతున్నాం. సో అటువంటి స్కీమ్స్ కి వాటర్ సెక్యూరిటీ వర్క్స్ ఎలాగ మనము ఈ నరేగా ద్వారా
కల్పించవచ్చు అన్నది ఒక ఉద్దేశం. పూర్ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చెప్పినట్టుగా స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్, తర్వాత అంగన్వాడీ సెంటర్స్, మంచి రోడ్ వ్యవస్థ ఉంది, ప్రతి గ్రామంలో మంచినీటి సదుపాయం ఉంటే మనకు అంతకంటే ఏం కావాలి. ఆ విధంగా గ్రామాన్ని ఒక సర్వత్రికం చేయడానికి ఒక కల్పన దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక సాచురేషన్ డ్రివెన్ అప్రోచ్ గా మనం ప్రతి గ్రామంలోని ప్రతి పంచాయతీలను ఏ విధంగా కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలను ఎలాగా కలిగించవచ్చు అన్నది దీంట్లో ఎంఫసిస్. అది కాకుండా రిసోర్సెస్ ఎప్పుడు లిమిటెడే కాకపోతే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ రకరకాల డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాయి. అగ్రికల్చర్ స్కీమ్ ఒక పద్ధతులు వెళ్తున్నాయి, హార్టికల్చర్ స్కీమ్ ఇంకో పద్ధతులు, ఇంకో పద్ధతులు వెళ్తున్నాయి, రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇంకో పద్ధతులు వెళ్తున్నాయి. మీరు అన్నింటినీ సమగ్రపరిచి ఒక కన్వర్జెంట్ అప్రోచ్ తీసుకొచ్చి కన్వర్జెంట్ ప్లానింగ్ ఎట్లా చేయొచ్చు అనేది దీంట్లో పెద్ద ఎంఫసిస్. సో కన్వర్జెన్స్ బేస్డ్ ప్లానింగ్ త్రూ ద Viksit Gram Panchayat plans and their aggregation is a central element of the act. So, అది కాకుండా మనం ఏంటంటే నేషనల్ ప్రయారిటీస్ ముఖ్యమే వికసిత్ భారత్ దేశం అచీవ్ చేయడానికి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు నేషనల్ లెవెల్ చేస్తున్నది మాకే రిలవెంట్ అండి పంచాయతీ అని మాట్లాడకూడదు. కాబట్టి ఏంటంటే పంచాయతీలు ఒక ప్రయారిటీస్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఈ వికసిత గ్రామ పంచాయతీ ప్లాన్ అని తయారు చేయాలి. చేసిన ప్లాన్ మీ అందరికీ మరోసారి చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మీ అందరూ సమయం తీసుకొని ఈ ఈవెంట్కి వచ్చారు. దీన్ని విస్తృతంగా అర్థం చేసుకుని మన ప్రజానీకానికి అందరికీ, స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరికీ కూడా దీన్ని మనం ఏ విధంగా ప్రాపర్ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలని అన్నదానికి మీరు అందరూ వచ్చారు. దానికి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. సార్ మనకు చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనుకుంటా న్యూ యాక్ట్ గురించి, ది సీలింగ్ ఫీచర్స్, ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్, అంతేకాకుండా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో మన ఈ యాక్ట్ అనేది వికసిత్ భారత్ దిశగా మనల్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అనేది సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో నౌ విల్ హ్యావ్ ద ఫెలిసిటేషన్ ఆఫ్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ బై అవర్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ శ్రీ మానస్ కృష్ణకాంత్ గారు. Because sir has a meeting at 12 o'clock, so that's why we will first send sir. DPR for coming here and spending his time and giving us session on this. Thank you for all your support and cooperation in conducting this event. Landmark legislation which replaces the 20-year-old Nagar Act. It's very forward-looking in the sense that it sets the direction for all of us to look towards a Viksit Bharat 2047 by aligning priorities at the panchayat level with the national priorities, providing for effective planning system through the Gram Panchayati plans, and also focusing very substantially on enhancing infrastructure, providing for core infrastructure, and we look forward to see in Viksit Bharat villages and panchayats with saturated infrastructure, such as every village having the basic facilities of schooling, of a good Anganwadi center, good playgrounds, good health centers, and so on and so forth. Also, forward-looking, look at extreme weather conditions such as climate change. Also, providing for transparency of the whole, prioritize the Gram Panchayati level matters and priorities, align them with the national priorities, and look to Viksit Bharat. This, I think, is the basic purpose, and I wish and hope that this scheme will be successful and that this will take us forward on the path of Viksit Bharat. Thank you very much. Years, the employment generated per household was varying between 45 and 52. It's average employment generated. Average employment generated. And some people got 100 days of employment. Many households got 100 days of employment. There are states that celebrated also, such achievements in this. Mahatma Gandhi Narega was actually a last resort. Whenever I don't have the food, I don't have anything to feed, I have to depend on it. It was a demand-driven program. It was a bottoms-up programs. That is the way it was actually. But it was there was an under-delivery of employment. That was another correction that you needed. I think the current bill has done that correction. Wage delay was another issue. Wage delay.
Immediate answer is wage delay is because of that reason, this reason, the people blame central government, state government. It's everybody has their own rationale and the argument for wage delays. We have done research on this one.